ముందుగా పాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా బటర్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పాలని వేసుకోవాలి. సో పాలల్లో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో పాలు వేసుకున్నాం కదా, కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి. సో గోధుమ పిండి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పును వేసుకుందాం. సో ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ని వేసుకుందాం. సో పెప్పర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చీజ్ని వేసుకుందాం. సో చీజ్లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అలానే ప్రోటీన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ చీజ్ని తురుముకొని వేసుకోవాలి. ఓకే, సో చీజ్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఉడికించిన పాస్తాని వేసుకుందాం. సో పాస్తాలో కొద్దిగా ఫైబర్ ఉంటుంది, అలానే కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో పాస్తాని కొద్దిగా వేసుకుందాం. సో పాస్తా మనం బాయిల్ చేసి వేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఈజీగా స్వాలో చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మ్యాక్ అండ్ చీజ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా చీజ్ని పైనుంచి తురుముకుందాం. ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ మ్యాక్ అండ్ చీజ్ రెడీ. మ్యాక్ అండ్ చీజ్ కి కావలసిన పదార్థాలు: మ్యాక్రోనీ పాస్తా 1 కప్పు, వెన్న 1 టీ స్పూన్, గోధుమ పిండి 1/2 కప్పు, ఉప్పు తగినంత, మిరియాల పొడి 1 టీ స్పూన్, పాలు 1 కప్పు, చీజ్ కొద్దిగా. మ్యాక్ అండ్ చీజ్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా పాన్ లో కొద్దిగా వెన్న, పాలు, గోధుమ పిండి, తగినంత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, చీజ్ తురుముకొని ఉడికించిన పాస్తా వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసి పైనుంచి చీజ్ తురుముకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మ్యాక్ అండ్ చీజ్ రెడీ.